television inonso ndi nthawi ya press review. Lero muli ndine Gift Kalonga komanso mzangayi Anzumara. Mwaswera mwazuka mwazuka Wanalimawa nanga mobwera kalekale of course abalalikali ambira nalakugona ambira akalagona adakagonabe komayi tadzikawena mwadzuka bwanji shalitatsuka mwamphamvu ayi mukuoneka ya mwamphamvu kamumenso kati liselili kani munene kuti tamenya yamasaka patonga zaidi ziwankhula za mphamvu zimene mukuoneka kuti muli nazo. yes nanganopa ntakuoneka ngati opapira kwambiri tili pomwe tilipo awiri iya isutu ndinatero iya ndolito mwangozi wanga translate that way, but it's okay. As Gift has said that I welcome you to today's edition of Press Review for today, Tuesday, the 10th of March, 2026. Now, in this program, what we do is take you through some of the stories that appear in the newspapers. And today we have the Daily Times and the Nation as usual. Should I start? Ladies first. Thank you very much. Yeah. Thank you very much for trying to be a gentleman. All right, the front page of the Daily Trying. Times newspaper, yes. Because we don't know outside of this if you do this as well. So we're doing it for the cameras. Okay, fine. Okay, so the front page, the headline here is Court Bars Kapale from Fuel Case. There's no sub-headline, but part of the story reads that the High Court has ordered former Attorney General Kalegen Kapale and his law firm to stop representing Total Malawi Limited in a commercial dispute with Prima Fuels Limited after the current AG applied to the court arguing Kapale the matter. kuti of interest. Okay. Nkhani yanayamba ndiwo ndi pano pasangakhale ngati kuti tilekezo kuti kumayambiro ndi mwina anali ngati mmodzi mwa ma defendant. Okay. And then apakakhale kuti ali gulu la claimant. Okay. Ndezikhala ngati zobweza of interest kumaso confusion because kumayambiro ndi argument awo mpota amayimirira boma ndi apa akhaso ndi argument awo akhauti akuyimirira anthu amene ankapanga akizu kumayambiriro kuja so yeah. I understand the conflict of interest, but yeah. So he probably already has answers as part of defense. Yeah. So I understand the issue. What's appearing on the front page of Nation? On the front page there is a story of funding cut threatens livelihoods. And part of the story says social protection funding trimmed by 94 billion kwacha. Malawi's social protection initiative faces a funding cut from 217 billion kwacha in the 2025-2026 fiscal year. Yeah. Apa akungonena kuti drama zimene zimakanga zimathandiza anthu osiyana tilekezenga ana amasiye zimene zimakanga zimapita mathandiza magulu osiyana ngati mavuna apo akuna kuti drama zimene zachepesedwa. Ende mukulankhula kwa akunena kuti nkhani yayikulu ndiona kuti drama zimene zachepa choti contribution ya
madonors yachepa ndezo khangale ngati apangoyuza ndalama yokha imene yapangidwa allocate budget. It's sad though, because if you think about it, the people that are vulnerable amene kwamba awanda Malawi. Yeah. I feel like sitikuyenera kuti tizidalira ma donors to be coming in to help and at home. Yeah. Because I'm looking at this story that is talking about there's the need for Malawi to take ownership of our own people. Yeah. Tidalira anthu akunja kuti abwera zatithandize mpaka liti. These are Malawians. And kawiri even madonors wakabwera zimangotengera kuti kodi what is the core purpose of either organization yao. Are they looking at mwina social protection komanso kwambiri amakhandi projects? interest. Exactly. Are their interest social protection things? If it not inde kuti imakhala kuti imaganizidwa kumapeto. So tokha tiwene kuti tichinyamule chinthuchi chikhale chathu. Still on the front page of the Daily Times, a headline here reads, Commonwealth official warns on drug resistance. Part of the story reads, Chief Executive Officer of the Commonwealth Pharmacist Association, Victoria Luntha, has urged Malawi to sustain progress made in combating antimicrobial resistance, AMR, warning that drug-resistant infections remain one of the most serious threats to health systems across the Commonwealth. Luntha made the remarks during Commonwealth Day celebrations in Lilongwe, where government officials, diplomats, and health officials highlighted the role of international partnerships in strengthening Malawi's ability to detect and respond to AMR. My infections amene amakana madenda. I'm sorry. Mankhwala. Yeah. Amakana mankhwala. Ndiya kunena kuti vuto limene lili la my infections akana amene wanthu oshukira abereka nali vuto lalikulu, of which tikuyenera kuika ndondomeko zabwino. I don't know whether it means actually having resources that can help track such infections, or I don't know, fight for better. Nimafani ndesese una kuti mukanena kuti pali matenda ena amene kapena ma infections ena amene amakana mankhwala amakhala kuti is it for the first time kapena amakhala kuti azolowera because pali matenda ena. I wouldn't say that as a chipatala amene angadziwe mwini because mundifuta ine. I would not say that. I think in my 2 cents it might be both ways. Kunena kuti akhozokhala kuti vuto ndiloti mwina thupi la munthu lazolowera mankhwala pala anthu ena amanena kuti thupi langa lazolowera kwambiri mankhwala sikugwira. Yeah. Olapo ayipena chifukwa choti mwina ma infections onda chilendo chifukwa imasiyana ndi ma infections amasiyana ndi a disease. Yeah. Malaria timadziwa kale kuti for example anthu mamwala ngati lasa kugwira there's other mankhwala amene people use when it comes to malaria. Koma pali ma infections kawiri infections anthu amangoti andipeza ndi infection pena they don't necessarily even tell you kuti infection iyo ndi yanji. Okay. So I believe that imakhala kuti mwina ndi yachilendo mwina mukafukufuku wathu mulibe proper information to say when it comes to such an infection kodi ikufunika mankhwala anji. Okay. Mu newspaper ya The Nation mulisonkhani imene kuti no easy task to end handouts registrar. Part of the story says the registrar of political parties Kizito Tentani has said ending the culture of election campaign handouts rise in enhanced civic education and boosting the capacity of his office. In an interview yesterday in Luinga ward in Mzuzu City North constituency on the sidelines of the awareness meeting with representatives of political parties, bloc leaders and clergy and aspirants ahead of the March 17 parliamentary and local government by-election, he said his office has been facing criticism from stakeholders for allegedly failing to enforce the law on offenders. Nkhani ndi ya zopereka ngati ukumbukira tikanena kuti most of the reports post elections reports ambiri amakhudza nkhani imene yona kuti azone kuti pazisankho pamakhala zopereka sizimakhala kuti kodi amene ali ndi mfundo zooneka kugulu ni ndani koma amene
ali ndi thumba lopopeka ndani nde akunena kuti ndi ntchito yovuta imene tinganoti ndi imene ifunika zonena kuti pakhale ngati kuti anthu tigwirane manja koma tikangosira ofesi yawo yokha nzovuta. Mwachitsanzo ndinazapita ku chisankhochi kumene kuja makamba zonena kuti ochokera ku ofesi kwawo amanena kuti anthu zinthu zambiri amangozika pa social media sapita nazo ku ofesi kwawo ndi kukapereka maumboni. That's why ma allegations ambiri amene analipo kapena ma cases ambiri amene analipo onse anapangidwa dismiss. Ndi nkhani imene umasowa. It's like anthu timangoziyankhula but we don't want to name the people amene apanga izi. Okay, still on the local stories, MPs endorse water rail options to cut fuel costs. Part of this story reads, the Parliamentary Committee on Statutory Corporations has urged the National Oil Company of Malawi, NOCMA, to explore alternative transportation methods such as water, rail and pipeline transport. During a meeting with NOCMA officials in Salima District, Committee Chairperson Ayuba James warned that reliance on road transport leaves the country vulnerable to high fuel transportation costs, which contribute to elevated fuel prices. Akunena kuti ngati dziko la Malawi bwanji titayisirapo njira za mayendedwe amadzi komanso sitima za njanje chifukwa chonena kuti tizingodalira galimoto zodalira ma fuel ndikuti tingati kuti tikuonongaso fuel amene tili naye mdziko muno amene ndikuti suti amakhala wochulukiraso simaso ndizoti timatenga kunja, so something which you import timakhala chinthu choti chodula ndoti ngati pali vuto la supply ndikuti amakhala mavuto okhaokha ndi ndikuganiza kuti imenenso itakhala njira yabwino yothandizira kuti mwina tisamakumane ndi mavuto akusowa kwa mafuta chifukwa nditi ngati mafuta akusowa ndoti pamadzi komanso pachakuliso za magalimoto ocharge aja amene ajaso I think. But are we actively using those? Amene ndamuona kugwisa ntchito kwambiri ndi Napoleon Zombe. Ndaona galimoto yokongola. Of which that's his personal car. Not kuti amagwitsira ntchito for business. Ndipo zangona kuvuta. Olomboma mukawale mamndona zimene amagalimoto amene ajawa. Ostile message ndiyenda. Umukona choncho. Kwaine. Zikwaza kutheka it's something that we can think about. How can we go about it? Also we have to look at the fact that magetsa marivuta nziko mathumu. Koma nchoti ukachicharge atu utokana nacho mwezi. Oh, is it? Yeah. Okay. Sure. Shall we move on to business news? Yeah, I think you should go to the business. Okay, I will take one here on the business. The headline here is Reserve Bank of Malawi targets single-digit inflation. Part of this story reads that the Reserve Bank of Malawi Governor George Partridge has expressed optimism for continued ease in inflationary pressure, projecting headline inflation to 4 to 5% by 2028. He, however, attributed current elevated levels of inflation to supply-side shocks rather than demand pressures. And in an interview at the weekend, Patrick said recent fuel and electricity price increases have caused temporary spikes in non-food inflation factors he rated as blips on the path to the medium-term target. Unfortunately, inflation yathu ikamafika by 2028 ikhale pa single digit. 2028. Sigaligari. This is 2026 in 2 years generally. I think. Do you think we can do it? Yeah, with the policies. I mean, akuma ikidwa panopa. Nzoteka because makosana watawo amboma chimene anaonaza chimene chimapanga kuti katundu azikwera kwambiri chimanga. Like tinoti food inflation. Ndanathana ndi vuto limene zasandi na food inflation. Zimene ndi zambiri ndizotimenda panga export ngati mafuta ndi zinazotero. Then uganza kuti nzotheka. Koma sipena monkhandi chikhulupiriro masiyembekezo. Of course, it needs to be met by action as well. Implementation of policies because tisamangolankhula kuti tipangeza kuti on the ground ndizosiza kuchitika ndoti sigwira. These things don't happen magically at the end of the day. Izozonzona. Unonde business one kuti ati mana. Nde kuli nkhana kuti books on arts and culture. Kuti
Books and More Festival pulls huge patronage. Part of the story says Books and More, a bookshop at City Center in Lilongwe, organized a book lovers market on March 7th at Kitchen Hub in the capital city. The organizers said the event pulled a huge patronage and described it as a great success. Okay. Yeah, abawonesa kuti chikhalidwe chowerenga mabuku komanso kupanga atendi mafestival siyana kuoneka kuti chikupita patsogolo. Okay. That's good. Yeah, inefanda khandi kudandala kuti amalawi timaoneka kuti zowerenga Simbali yathu. kwambiri. Ndizona adi zimativuta. Ndaba tingana kuti this is a great news to us. Tingonena kuti tiye tipitirize. Yeah, for also zama festivals. Panopa kumabwa ma food festival. Zimeje zabwino. Leti tizipange nditu support. Okay, speaking of arts and culture in the Daily Times, the headline here reads, Ella Njushi to star at Beerland Festival. Part of the story reads, after being out of the limelight for some time following the demise of 5 members of the Hive band in December last year, Ella Njushi returns to the stage later this month. The youthful Afro dancehall musician is set to headline Beerland Festival to be held on March 28th, 2026 at IJ's Gardens in Lilongwe. This will be the Ella Njushi's first performance, having made a surprise appearance at the Onesmus vs. Armstrong music battle at Bingu International Convention Center in Lilongwe last month. Awuti Ella Njushi akubwereranso. Imene nkhani yabwino kwambiri kwa anthu okonda nyimbo mdziko muno fa tinazolowera kuti we are having such talented musician. His silence, which was understandable, by the way. Yeah, it is was not easy to lose 5 friends, because those were not just members of his band, those were his friends. You can say that they were his family, because that energy. Exactly. Yeah. But I just hope that he's doing better now. Yeah. Tipite ku sports. Nkhani ya sports masewera kunena kuti Malawian duo unharmed after DRC derby violence. Part of the story says Democratic Republic of Congo DRC based Malawian footballers Langes in command Patrick Mwangulu said they were not affected by the ugly scenes that marred the Lubumbashi derby. Derby between arch rivals TP Mazembe and St. Elio Lupopo on Sunday. Imene ingati ndinkhani yabwino kuti kunachitika zachipolowe koma anyamatatu awiri sanavulale chifukwa tinene chilungamo kariya ya mpira ndi zigogodo sizigwirizana chifukwa ngokupweteka pena pake ndikuti kariya yathera pati pomwepo ndi mzoti anthu amadyera. Unfortunately sizisemphananso kwenikweni bwanji sizigwirizana koma sizisemphananso it's a game of tempers. matempa amakhala very high, masupporters pena aluse kukwiya kwa basi basiphwetsera mkwiyo pa players kawiri, which is sad. Speaking of sports and the Daily Times, 3 in court over bullet counterfeit jerseys. Part of the story reads, 3 people are in police custody for allegedly selling FC Binyasa Big Bullets counterfeit jerseys. The trio, namely Eric Ashraf, 22 from Mashinga District, James Mtambo, 21 from Zomba District, and Suhaibu Jafari, 24 from Kota District, appeared before Luntha Magistrate Court yesterday where they made a bail application. Around how ma counterfeit jerseys, matimu ampira ena kumagulitsa. Ndalama toyavuta pauchani. Malawi yavuta kwambiri koma nonzoti si zinthu zabwino fa matimuwa amafunika swazipeza ka revenue kantonyo nde inunso mukakhala kuti mukhangati ngati mukuwatchingira kutsogolo fayo jasanafike kuwagulisa anthu inu mukuwagulisa ma replica kuti ndi a fake nde zimakhabe ngati be zinthu zina zake zosokoneza. Yeah. Perhaps maybe with the coming in of court
kumagwira anthu ngati amene wawa. I hope what it's going to Yeah, cause such behaviors. yeah, zinkhanira kuti tineti yani anthu ena amene amakonzekera kuti apange zomwezo kutsogoloko akhangati ali ni mantha. Ndi zinthu zabwino. Yeah. Do you have any more before we close? Yeah, zachangu apa Silver Masters rebar frames declined to release coaches Mponda Nkangira for national duty. Okay. Paja coach wa Masters football club imene ni Masters security amene ndi ngati osatira kwa mphunzitsi wa timu ya dziko lino ya frames Peter Mponda akuti timu yawo yawakaniza kuti asapite komanso amene ali ngati technical director wa timu ya frames amene ndi Peter Nkangira Silver swamkaniza kunena kuti sakuyeneka kupita umeneku pamene matimu awo akukonzekera aijati FDH Premiership. Ndesi ndikudziwa zona kuti tingapange bwanji komano nzoti is a national duty kulingati kuti iyi ndi za dziko. Nde tono tiziyende muta ine ndikuona ngati lekesere pamenepo. Kwa anthu amene mwina mufuna kumva madetails ya nkhani zina zimene zili mmene momaso zina zomwe sitinatero inuyo tapitirizani takagulani newspapers kuti muone nkhani zimene sitinakwanitse kuwerenga kuchokera kwa ine Thandile Nzumala komanso mzangayo Gift Kalonga tingoti mwakomanonse.